Hi everyone, hope you're fine. Welcome to my YouTube channel Learn Urdu and Punjabi. Today I'll teach you how you can explain your daily routine in Punjabi language. This video would be interesting and I used very common sentences. So without wasting time, let's start. And if you are new, please subscribe and share my YouTube channel. Okay, so the first sentence is I wake up at 7 a.m. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। Next sentence is I work out 4 days a week. ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Next sentence is I play baseball every Sunday. ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ। Next sentence is I go to school 5 days a week. मैं हफ्ते 'ਚ 5 ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ। Next one is I brush my teeth every day. ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਮਾਂਜਦਾ। The next sentence is I love learning new things. ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। Again, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। And next one is Bob really watches the new morning program on NBC. Bob ਰੋਜ਼ NBC ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। Bob ਰੋਜ਼ NBC ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। The next one is on Tuesday and Thursday I go to English class. ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ। Next one is in morning I walk 2 miles on the beach. ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 2 ਮੀਲ ਟੁਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 2 ਮੀਲ ਟੁਰਦਾ। The next one is I take a shower every night. ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ। So shower is ਨਹਾਉਣਾ। The next one is I eat 3 times a day. ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। The next one is we watch movie on every Saturday. ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। And the next one is I go to Italy every summer. ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਟਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਟਲੀ ਜਾਂਦਾ। And the next one is my day is very busy. ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And the next one is I offer prayer every day. ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। I hope you enjoyed my video and you learned something new. So if you learned something new, please subscribe and share my YouTube channel.